Good morning. This is Kiran Mekala. So today's question is, which is the oldest Sufi silsila in India? Which is the oldest Sufi silsila in India? Option A, Chishti. Option B, Suhrawardi. Option C, Qadri. Option D, Naqshbandi. Then what is the answer? Chishti. Option A is the answer. This is the oldest Sufi silsila, oldest Sufi branch in India, that is Chishti. Understand? Actually, Sufi is there. Na? Sufi in the sense, for example, if you see in the Islam, there is a Sunni and Shia is there. Na? Sunni and Shia sect. They don't believe this Sunni and Shia customs and traditions. There are separate branches, this Sufism. So in the Sufism, there are some branches are there, which is called silsilas. In that, these are the 4 silsilas, 4 branches are very, very important. Another branches also is there, another silsilas also is there. So these are the 4 branches, 4 silsilas are very, very important. In that, Chishti silsila is the first silsila which is came to India. And the founder of this Chishti silsila was Khwaja Moinuddin Chishti. Understand? Khwaja Moinuddin Chishti. Khwaja Moinuddin Chishti. Understand? Who came in to India in 1200 AD, 12th century AD. To this in India in the sense he came to Ajmer when this third Prithviraj Chauhan was ruling India, or else North India part. At that time he came and settled at Ajmer. Understand? Even his dargah, even his tomb also at Ajmer. Understand? ఆయన టోమ్ కూడా ఎక్కడ ఉంది, అజ్మీర్లో ఉంది. చాలామంది వెళ్ళేసి ఆయన దర్గా మీద చెద్దర్ వేసేసి గులాబీ పూల దండ వేసి మన్నత్ అంటే కోరికలు అడుగుతారు. కోరికలు తీరాయి అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ దిస్ ఖవాజా మొయినుద్దీన్ చిష్టి. అండర్స్టాండ్? సో యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దట్ Chishti, Suhrawardi, Qadri and Naqshbandi. These are the order actually. In 2012 UPSC exam, they asked like this: arrange the chronological order regarding this Sufi silsilas. So these are the order actually. First Chishti, second Suhrawardi, third Qadri and fourth Naqshbandi. గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఇది కరెక్ట్ ఇలాగే ఆర్డర్. క్రొనాలజీ ఆర్డర్ చేయమంటే ఇదే ఆర్డర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూపీఎస్సీ 2012లో ఇది అడగడం జరిగింది. అండర్స్టాండ్? సో వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ దట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ సూఫీ సిల్సిలా, సూఫీ బ్రాంచ్ విచ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్, అది ఏమిటి? భారతదేశంలో పుట్టి భారతదేశంలోనే వ్యాప్తి చెందినటువంటి సూఫీ సిల్సిలా ఏది? తెలిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. హింట్ ఏమిటంటే అది బీహార్లో పుట్టింది.